Sylvia Klinger again here, dietitian. It's been a long time. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos últimamente. It's been a long time since we last met. So I want to let you know that we're back, okay? Summer is so wonderful. El verano es tan hermoso that los días pasan muy rápido. The summer is just so wonderful and the days go by so fast and so many things going that we forget. I forget to share with you. Se me olvida compartir con ustedes, pero no me voy a olvidar más, ¿ok? Hoy les tengo una receta muy deliciosa. I have a really delicious recipe today that is super simple. Una receta muy sencilla y es un aderezo. It's what we call here a ranch dressing, and this is going to be like a vegan vegetarian dressing that you can use with pasta, you can use in a salad, you can use for dipping, many things. Hoy les voy a hacer un aderezo que lo podemos usar, es muy sencillo y lo podemos usar en muchas aplicaciones, como por ejemplo comidas de pasta, fría sobre todo. También lo podemos usar para hacer para remojar vegetales o algún panecillo, tostaditas. O también lo podemos usar para ensaladas, obviamente, también. Entonces, esta noche, yo pienso usarlo para una ensalada de pasta fría que voy a hacer. So, I'm going to use it tonight for a cold pasta salad that I'm going to do tonight. So, this is like a ranch, vegan, vegetarian, plant-based. Let's just call it plant-based. I think it sounds so much more, encompass of more things. So, a plant-based ranch dressing. Again, you can use regular milk or buttermilk, which is what we usually use, but today I'm going to use tofu to make this one because I have some tofu at home and I want to make it with tofu. Este aderezo que es un aderezo blanco que se usa para las ensaladas, se llama the ranch dressing. Ese aderezo lo pueden usar para pastas y muchas otras cosas, y lo puedes usar también, lo puedes preparar con la leche de suero que se llama buttermilk, pero hoy voy a usar tofu, ¿ok? Así que vamos a empezar. Lo voy a hacer en la licuadora para hacerlo más rápido y que sea así de rapidito, pero también lo puedes usar en un bowl o en un frasco, así que es lo que lo voy a usar para guardarlo en la nevera. We're going to use a blender just to make things fast and easy. But you can always use a bowl or you can use a jar like this, which is where I'm going to store this dressing. Okay, so here's the recipe. Aquí les va la receta. Un paquete de tofu silk, del que es bien suavecito. Este silk tofu es el mejor. ¿Qué tal? Hi Kathy, hi B, hi Lisette, everybody. Thank you for tuning in. Gracias por entonarse conmigo. Este aderezo, this dressing, is going to be with tofu. So I'm going to use one packet of tofu. I love tofu a lot, and it's something that we can, it's something that we can use, we can keep at home, because it's shelf stable. So I'm going to cut the ends with these scissors. I have these scissors that I cut the ends. It only has a little bit of water, not too much water. So I'm going to take the water out. And because this is for a dressing, you don't have to worry too much about it. Como esto va a ser para un aderezo, no tienes que preocuparte por sacarle todo del agua. Pero this silken tofu doesn't have a lot of water. So I'm using the 45 tofu, which has some protein, of course, 5 grams of protein, calcium, vitamin D, prebiotic, and also that prebiotic in here. So, the good bacteria. Estoy usando este tofu que es de más suavecito, y no tienes que sacarle todo el agua porque a viene con muy poquita agua, así que no tienes que escurrirlo ni apretarlo. You don't have to press this silken tofu because it doesn't come with a lot of water and it's very silky and very fragile, so no need to press this tofu, okay? So I'm gonna put it in here. One packet, voy a poner en la licuadora un paquete de tofu. Entonces 2 cucharadas de agua, 2 tablespoons of water. Okay, 1 and 2 tablespoons of water.
2 tablespoons of olive oil, 2 cucharadas de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva, o cualquier aceite, puede ser también aceite vegetal. You can always use vegetable oil as well. You know, that doesn't really matter. Sometimes, you know, the olive oil has a little bit more flavor. So this is why when I use things that are cold, I like to use the olive oil for the flavor, because it's got a little bit of flavor, okay? All right, so I'm gonna use, so tengo el paquete de tofu, tengo 2 cucharadas de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a ponerle garlic. So next we're gonna add the garlic. Hi Waleska, Wally, ¿cómo estás? Qué gusto verte. I buy this garlic that is already, is garlic with a little bit of salt. And this garlic is with fresh garlic. I buy these, but you can use 3 garlic cloves or 1 teaspoon of this, or 2 teaspoons, sorry, of the granulated garlic. Okay, so I'm gonna use, because this one has a little bit of salt, I'm only gonna start with 1 teaspoon of garlic, this granulated garlic. But if you use the one from the jar, you can use the granulated. So, si están usando el ajo fresco, usen 3 frescos. Si usan el ajo que viene en una jarrita para la nevera, usen 2 cucharaditas. Si usan el ajo molido fresco que viene con sal, 1 cucharadita. ¿Ok? Alright. Aquí lo tenemos entonces el ajo. Tiene sal, pero como el mío, you can put a teaspoon of salt, but because my granulated garlic has salt, I'm not going to put any salt on it. Usa 1 cucharadita de sal, pero como mi ajo granulado tiene sal, no le voy a usar sal. 1,5 cucharadita de apple cider vinegar, de este vinagre de manzana sidra. So we're gonna do 2 teaspoons, 1.5 teaspoons of the apple cider vinegar. So 1.5 teaspoons. In fact, I think I have this, no, it's this one. So this is 1 teaspoon and I'm gonna use 1.5 teaspoons. So voy a usar 1,5 cucharadita del vinagre de sidra de manzana. So aquí está, 1.5 teaspoons of the apple cider vinegar. Then you can use 1 to 2 tablespoons of regular fresh oregano or dill or parsley, chopped parsley, or you can use dry. And for dry, you can use 1 teaspoon. So I'm gonna use dry just so that you know, we're in summer, so we can, there's lots of fresh herbs around. But for speediness, so I don't go out to my jar, I'm just my yard, I'm gonna use 1 teaspoon of the oregano leaves. So voy a usar, puedes usar 1 a 2 cucharadas de hierbas frescas de orégano, tomillo o cilantro, también puedes usar, o perejil. Pero también puedes usar 1 cucharadita de el seco, ya sea de cilantro, de perejil, de orégano. Yo voy a usar 1 cucharadita de orégano, 1 cucharadita, okay? So I'm gonna use 1 teaspoon of dry oregano, and we're gonna put it in there. And this is very simple recipe, but I'm telling you, this goes a long way. Then we're gonna use, I almost forgot, we use some of the 1 teaspoon of onion powder. You can always use also 2 slices of onion if you have it, just throw it in there. Like I told you before, I have some onion in my freezer. So let's see. I always keep some onion in my freezer. Here we go, my freezer is very handy. I use some onion. Whenever I have onion left over, I chop it and I put it in the freezer. Cada vez que tengo una cebolla que usé un pedacito, corto el resto y entonces la pongo en el congelador.
every time I have any leftovers, you know, that I only use a chunk of the onion, then I chop the rest and I put it in a little baggie. So you can either use onion powder, one teaspoon, or you can use a couple of slices of onions. So I'm thinking, you know, just like a little bit small piece of my chunk. I'm gonna put a little thing like this of my chopped onions that are frozen. Le voy a añadir un pedazo de la cebolla que está congelada. So tengo cebolla y un poquito de pimienta, black peppercorn ground. Un poquito de pimienta. También al final le puedes añadir pimienta. So you can always add a little bit of pepper at the end on the very top. Al final le puedes también añadir la pimienta, si quieres pimienta negra, un poquito, pero aquí ya la tengo. Bueno, eso es todo, ¿ok? Eso es todo, así que vamos a ponerlo en la batidora. This is everything, so I'm just gonna put it here on the blender. I'm gonna bring the blender here closer so you can see. So I'm gonna put it all in the blender. Let me move it a little bit with the spatula. Let's move it with the spatula a little bit, but it's, again, this only takes seconds. And you can do it in a bowl. Esto solamente toma segundos solamente. Okay. Vamos a ponerlo otra vez. So let's put it back. Make it very creamy. Lo quiero hacer bien cremoso, así que lo dejé por unos minutos. Ok, así que vamos a menearlo. Ay, que quedó muy rico. Vamos a probarlo también con una cucharita. Así que vamos a ver. Yo sé dónde tengo una de estas cositas. Vamos a probarlo. Oh, delicioso. This is really, really good. Delicious, delicious, delicious. Okay, so there you have it. A ranch dressing that we are going to, let me mix it up just a minute, a little bit more. There we have it. So I'm going to pour it into my jar, and then tonight we're gonna have it with the pasta. So lo voy a poner, ya lo tenemos listo. Lo voy a poner en esta jarra para que esta noche lo usemos con la pasta que voy a hacer. Ok. Como les digo, pueden hacer esto con, también con la leche de suero, esa buttermilk. Pero esto lo estoy haciendo con el tofu porque lo tenemos, siempre lo tengo a la mano. You can make this dressing, of course, the original way with buttermilk. But I am making it with tofu because it's something I usually have at home. It's shelf stable. This creamy, the silken tofu, I always have it at home. So there you have it. I'm going to repeat the ingredients again of these plant-based, these delicious plant-based tofu ranch dressing. Les voy a dar otra vez los ingredientes de este tofu, aderezo de tofu, que le decimos, ¿verdad? Que es para un aderezo de ranch, un aderezo que es muy delicioso y muy común. This is a very typical, you know, like everybody loves ranch dressing. In my home, we can never keep enough. So it's good to make always extra because we're always using it so quickly. Aquí les dan los ingredientes. Here are the ingredients of this great, hi Tracy, hi Belkis, hi Debbie. This is great. And Deborah, it's so good to see you all here. I love it, love it, love it. I'm so glad that you're joining me. So here's the ingredients.
1 packet of the silken tofu, and it could be I mean the firm, the soft, any of them. Any of the silken tofu. I'm using the Morinu Plus tofu, so has some extra nutrients. So I'm using this tofu. Okay, 1 packet of the silken tofu is about 12 ounces, this package. 2 tablespoons of water, 2 tablespoons of olive oil or any oil, 2 garlic cloves, big ones, or 2 teaspoons granulated, you know, the one that you put in the refrigerator, or 1 teaspoon if you buy the fresh granulated with salt. 1 teaspoon of onion powder, or just a few slices of a white onion. And I usually freeze mine, so I just put a chunk of mine. Then you can put 1 teaspoon of salt in case that you have not used, you know, your garlic does not have salt. 1.5 teaspoons of apple cider, 1.5 teaspoons of apple cider, and 1 to 2 tablespoons of fresh cilantro, parsley, oregano, or 1 teaspoon of dry. And I use 1 teaspoon dry oregano. All right, so those are your ingredients. I'm gonna say it in Spanish now. Un paquete de tofu de 12 onzas, cualquier tofu, sea tofu firme o suave, pero cuando lo compras el que es de bien cremosito, de el silken tofu, ese puedes usar cualquiera para esta receta. 2 cucharadas de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva o cualquier otro aceite, 1 cucharada de polvo de cebolla, o 2 o 3 rebanadas de cebolla blanca, o un pedazo de las si tienes alguna congelada, 1 cucharadita de sal, si no le has puesto sal con tu ajo. Entonces 1.5 cucharadita de vinagre de sidra de manzana, 1 o 2 cucharadas de hierbas frescas de orégano o de cilantro o de perejil, o 1 cucharadita de seco. Y yo usé 1 cucharadita de orégano seco, y entonces un poquito de pimienta, and a little bit of pepper at the very end. And that's the recipe. Esa es la receta para hoy. Nos vemos, ¿verdad? Espero verlos la semana que viene, el próximo viernes. Gracias por entonar conmigo. Que les vaya bien. Adiós, amigos. Los quiero mucho. Ay, qué lindo. Debbie, hi from Georgia. Tracy, Belkis. We had everybody here. This is wonderful. Let me come to the front and say hi to all my friends. Thank you for tuning in. You are all awesome. Waleska, Lisette, B, Kathy. Hi to everybody, and great seeing you, and we'll see you again next week. All right? Take care. Adios, amigos.